ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు. My dear students, and in the previous case we have seen about what there we observed how a current carrying conductor, when it is placed in the magnetic field, what happens we observe very clearly. దీంట్లో మనము ఈ అప్లికేషన్ మనం చూస్తాం. దానికే ఇది అప్లికేషన్ అంటే దీనిలో ఏం చేస్తామంటే కాయిల్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం. దానికన్నా ముందు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఏంటో let us see this first. It is a device which converts electrical energy into mechanical energy. ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందో దాన్నే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అని అంటాం. మోటార్ అనగానే మీకు అర్థం కావాలి, మోషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ విచ్ క్రియేట్స్ ద మోషన్. మోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో ఏమేమి ఉంటాయి దీనిలో అనేది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us see its construction. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చూద్దాం. దీంట్లో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మీకు డిజైన్ చేస్తూ నేను మీకు పార్ట్స్ ఏంటో చెప్తాను. బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్లో మీకు డిజైన్ చేస్తూ దీని పార్ట్స్ ఏంటో మీకు చెప్తాను. ఇందాక డ్రా చేసిన ఫిగరే ఇది కూడా, అయితే కొంచెం మోడిఫికేషన్ ఉంటుంది. హియర్ we are taking that okay, this is all is a layout of the motor. ఇది దీన్ని ఎట్లా డ్రా చేసుకోవాలి నీట్గా అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. Here we are taking, this is that motor. దీంట్లో ఈ మోటార్లో మనకి ఏమేమి పార్ట్స్ అనేది మనం రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ వీ ఆర్ టేకింగ్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్. ఎన్ఎస్ కదా, ఎన్ఎస్ అన్నమాట ఇది. సెకండ్ one we are going to see that a coil is placed. దీంట్లో ఒక కాయిల్ని మనము ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకుని మీకు బాగా ఇది అర్థమయ్యేటట్లుగా 3D ఉన్నట్లుగా నేను డ్రా చేస్తున్నాను. అండ్ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ ఎ నీట్ ఫిగర్ రిలేటెడ్ టు దిస్. ఈ వేని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు ఎట్లా డ్రా చేయాలో కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఫిగర్.
ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉండాలి, ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ నౌ, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ హియర్. ఇది కాయిల్. దిస్ కాయిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ లైక్ దట్. జస్ట్ బెండ్ చేస్తాను. అంతకుముందు మీకు ఒక కాయిల్ డ్రా చేశాను కదా, దానికే ఇది స్ట్రక్చర్. ఇది దీనికి ప్యారలల్గానే మనం ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ ఒకటి డ్రా చేస్తాం. దీనికి ప్యారలల్గానే ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ అనేది మనం డ్రా చేస్తాం. ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత దీనికి ఒక రింగ్స్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. దీనికి ఇది కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఒక రింగ్ అనేది ఇక్కడ పెడతాం. దిస్ ఈజ్ a ring. Here we are taking that a ring. ఓకే, దిస్ ఈజ్ దట్ రింగ్ విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్. దీన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం, దీన్ని ఇక్కడి నుంచి రాదు. ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ రింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్లైట్ రింగ్. ఓకే, హియర్ టు దిస్ ఓన్లీ, దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ లైక్ దట్. దేర్ వీ కెన్ టేక్ వాట్ టు దిస్ రింగ్, దేర్ వీ ఆర్ రైటింగ్ ద బ్రషెస్. వీటిని కార్బన్ బ్రషెస్ అంటారు. ఈ కార్బన్ బ్రషెస్ని ఇట్లా తీసుకుంటాం. లేదా దీన్ని రింగ్స్కి కనెక్ట్ చేయడము అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా. కార్బన్ బ్రషెస్ కనెక్ట్ చేయము, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద కార్బన్ బ్రషెస్. Around that, what is existed, there happens to be here we are taking, this is actually this is existed like that. I am drawing a small part, later I will explain you about that large part of the same. Here this comes under this axle only, it is above. This axle is above this, but this here it comes above the axle. ఇది ఈ యాక్సిల్ అనేది అబౌవ్ యాక్సిల్లో వస్తుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇక్కడ వరకే వస్తుంది. ఈ లైన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇంతవరకే వస్తుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ అండర్ దట్ కాయిల్. అంటే దీనికి పైన ఒక రింగ్, హాఫ్ రింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. మీకు నేను క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇది ఒక యాక్సిల్ కదా, దీనికి ఇక్కడి నుంచి రింగ్ అనేది ఇటువైపు పాస్ అవుతుంది. కింద ఉన్నది కనపడదు మీకు. ఇటు నుంచి ఇంకొక హాఫ్ రింగ్ వస్తుంది, కింద ఉన్న పార్ట్ అనేది కనపడదు. అట్లా అనమాట. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ లైక్ దిస్. నౌ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్మేచర్. ఆర్మేచర్ అని అంటారు. ఆర్మేచర్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ కాయిల్. రెక్టాంగులర్ కాయిల్. ఈ దీనికి రెక్టాంగులర్ కాయిల్కి మనము ఏబిసిడి అని మనము నేమ్ చేద్దాం. అండ్ దేర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఇంక్లూడింగ్ our rectangular coil, and it is connected toward the third part, though that is what commutator. We call that as commutator. ఈ కమ్యూటేటర్ని మనము ఇక్కడ ఎలాగ తీసుకున్నాం అంటే హాఫ్ రింగ్స్ అనమాట. హాఫ్ రింగ్స్. దీన్ని సర్క్యులర్ రింగ్స్ కాబట్టి దీన్ని C1 అనుకుందాము, ఇది C2 అని అనుకుందాం. హాఫ్ రింగ్స్ కదా ఇవి, C1, C2. రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఏంటిది, ABCD అనమాట. ఫోర్త్ వన్ ఉంది, ఇదేంటి అని అంటే బ్రషెస్. మెయిన్ ఇవే, ఈ మూడే. దీంట్లో ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటే బ్రషెస్. Here the brushes, let us name them as B1 and B2. This is totally connected to a supply battery, larger battery కానీ
దేని కనెక్ట్ చేస్తాం, దీనిలో ఒక కీ తీసుకుంటాము హియర్, దెన్ ది సేమ్ థింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ కీ. దీన్ని ఇక్కడ కీ తీసుకుంటాం, జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోవాలి ఫిగర్ని. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇది అరేంజ్మెంట్, ఇదంతా హాఫ్ రింగ్స్, దీంతో పాటు ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ బ్యాటరీ అండ్ ఆల్. This is that only a part I am taking, that's why I am not taking that complete part. Let us see what is happening. Here this is that magnetic field passing through this, the coil. Let us switch on this one. When it is in on condition, ఇక్కడ నుంచి వర్కింగ్ అనేది స్టార్ట్. ఇది కన్స్ట్రక్షన్, ఇప్పుడు దాకా నేను మీకు చెప్పింది కన్స్ట్రక్షన్. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. ఇప్పటి నుంచి దీంట్లో ఎప్పుడైతే ఇది ఆన్ చేస్తామో కరెంట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. దెన్ B1, B తర్వాత C1, C1లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కరెంట్ ఇట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ కరెంట్ డైరెక్షన్. అగైన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. Now when it is, this is after this construction, there we are going to see that the working of the motor. ఈ మోటార్ వర్కింగ్ అనేది మనం చూసిన తర్వాత ఈ మోటార్ వర్కింగ్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఈ మోటార్ వర్కింగ్లో అంటే when it is switched on, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ఆన్ ద స్విచ్ని మనం ఆన్ చేసేసాము. ఇది డ్రైవ్ స్టెప్స్లో రాస్తున్నాను నేను. This is on condition. Second one, when it is on, the current passes from, what is the flow of current? There, what about this electric current? Let us see electric current direction. Electric current direction. ఈ electric current direction అనేది ఎటు వస్తుంది? Let us see. It is starting from B1, C1, A, B, C, D, next C2, B2. This is that current direction. దీంట్లో మనకి స్టెబుల్గా ఉండేది B1, B2లే, మిగతా స్టెబుల్గా ఉండవు. Now while it is current is passing like that through this, what happens? Now let us see. ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. When the current direction is like this here, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అబౌవ్, ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనేది ఇటు వస్తుంది. అండ్ వైల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ C to D. When the C to D is there, here it is like that. Then what happens? In front of that it travels like this. Current direction అటు వస్తుంది. Now you observe what is happening there. Above, what is there? It is in the direction of the magnetic field. Behind that, it is in the opposite direction of the magnetic field. In the previous videos, I explained you about that. ఇంతకు ముందు వీడియోలో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పైనుంచి వచ్చిన ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఈ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఒకేలాగా ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఇటువైపు ఎక్కువగా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ వాట్, ఇట్ ఈస్ లెస్. బ్యాక్ సైడ్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దెన్? అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? రైట్ హ్యాండ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్లో మనం చూసాము, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్లో. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా జరుగుతుందో ఈ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ మూవ్స్ డౌన్. ఏబిసిడి అనేది, ఈ ఏబి అనేది, ఆర్మ్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, ఇది కిందకి వెళ్తుంది. అంటే దిస్ మూవ్స్ డౌన్. అప్పుడు ఇదేమో పైకి వస్తుంది సిడి, ఇదేమో కిందకి వెళ్తుంది. అంటే ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఇది ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ అబౌవ్.
In this it is rotating like that. This is above. ఇది పైకి వచ్చేస్తుంది, ఇదేమో లోపలికి వెళ్తుంది. నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకా బాగా క్లియర్గా చెప్తాను. దిస్ గోస్ డౌన్ అండ్ దిస్ మూవ్స్ అప్. CD మూవ్స్ అప్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇది ఇట్లా మూవ్ అయినప్పుడు, ఇది రొటేట్ అయినప్పుడు దాంతోపాటు ఏమి రొటేట్ అవుతాయి? ఇది దేని కనెక్ట్ అయింది? C1 C2 కనెక్ట్ అయింది కదా. ఈ CD పైకి వచ్చేసి AB కిందకి వెళ్ళిందంటే C1 goes down, C2 comes up. ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ కమ్స్ లైక్ దట్ అండ్ దేర్ వాట్ ఫోర్స్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ పైన ఏ పొలారిటీ అనేది వస్తుందో కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ field direction is like that, means in front of that south pole, behind that north pole is existed. ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన ఈ సౌత్ పోల్ అనేది ఈ సౌత్ పోల్ వల్ల రిపెల్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ సైడ్లో దీంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు, దెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రంట్ సౌత్ పోల్ అండ్ బ్యాక్ బిహైండ్ కాయిల్ ఏమొస్తుంది? బిహైండ్ కాయిల్ నార్త్ పోల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ it results what now? Because of that there is a repulsion between, repulsion. Because of that it results repulsion. It results repulsion between opposite polarities. Opposite polarities. దీంట్లో రిజల్ట్స్ ఏమొస్తుందంటే ఆపోజిట్ పొలారిటీస్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఇది ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది డైరెక్షన్, ఇది ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ బై దిస్ వాట్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్. దిస్ రొటేట్స్ లైక్ దిస్ మూవ్స్ అప్ కదా, ఇటు రొటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్. ఆపోజిట్ పొలారిటీస్, దెన్ రొటేషన్ results repulsion, and therefore what is produced here? Anti-clockwise direction motion. ఇది మోషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఈ డైరెక్షన్లో ఇది చేంజ్ అయినప్పుడు CD ఇటువైపు వస్తుంది. అంటే ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ B, వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్? C. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ A, D ఈజ్ దేర్. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ C, B ఈజ్ దేర్. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ D, A ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. Then this will become what? This will become C2 and this will become C1. ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ రాడ్ ఏంటంటే యాక్సిల్ అనమాట. ఇది అంటే ఈ యాక్సిల్ దీనికి సపోర్ట్, ఇది దీనికి సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టే అది తిరుగుతుంది. అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్సిల్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది, అంటే ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇది అటువైపు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? ఇదే కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇది ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజెస్. కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజెస్. Current direction changes in the coil. How does it change? Now what happened? The current direction, it is from that is, it happens to be B1 C2 D C B A C1 B2. This is the current direction now. Observe these two. I said already B1 and B2, these both are constant. రెండు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. ఫర్ యువర్ క్లారిటీ ఐ విల్ ఇండికేట్ వెరీ క్లియర్లీ హియర్, అప్ టు హియర్ ఓన్లీ. C1 A B C D C2. Here also when this is constant, there it happens to be what? మీకు ఇంకా క్లారిటీ కోసం నేను కట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ B1 కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి C2 DC BA C1. ఇక్కడ చూడండి C2 అంటే ఇక్కడ C2 D C B A C1 here means direction is now reversed.
Changes means what? What kind of change is this? This is reversed. When it is reversed, earlier in front of that, what is produced? Front side S, back side N. Now also front side S only. Even though it is changed, ఈ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఫ్రంట్ సైడ్లో ఎస్ఏ వస్తుంది, పొలారిటీస్ చేంజ్ అవ్వవు. Here also there happens to be front S, behind, same it is, behind north pole. ఫ్రంట్ సైడ్ ఎస్ఏ వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ పోల్, ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చిన ఎస్ పోల్ రెండు కూడా రిపెల్ అవుతాయి. అండ్ రిజల్ట్స్ వాట్? సేమ్ దిస్ పాయింట్, రిజల్ట్స్ రిపల్షన్. రిజల్ట్స్ రిపల్షన్. దిస్ రిజల్ట్స్ వాట్? మోషన్. దీనికి మోషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీనిలో? అది ఎన్నిసార్లు రొటేట్ అయినా పొలారిటీస్ అవే వస్తాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్లీ ఇట్ రొటేట్స్. వన్ దిస్ ఈజ్, ఈ రొటేట్ అవుతుంది, దీనికి ఇది స్టిఫ్గా కనెక్ట్ చేస్తే, రాడ్ని కనెక్ట్ చేస్తే, ఈ రాడ్కి బెల్ట్ ఒకటి వేసామనంటే ఆ బెల్ట్ అనే దాన్ని వేరే దేనికి కనెక్ట్ చేసినా దాన్ని కూడా అది రొటేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ మోటార్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం అప్లై చేసింది ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అండ్ దాని వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇదే మెకానికల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఈ విధంగా మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూగా అది రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ యాక్సిల్, దీన్ని ఏమని అంటాము అని అంటే, దీన్ని యాక్సిల్ అని అంటారు. యాక్సిల్ అంటే సపోర్టింగ్ రాడ్. ఈ యాక్సిల్కి మనం ఏదైనా ఒక బెల్ట్ వేసామనంటే అన్నీ రొటేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉంది, ఫ్యాన్ కూడా అంతే, రొటేషన్ కంటిన్యూస్గా. అందుకోసం ఫ్యాన్లో కూడా మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. ఫ్యాన్లో న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ ఉండదు, కానీ ఈ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్ బదులు ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్స్ పెడతారు. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దెన్ దిస్ ఈజ్ దట్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్. ఇదే కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. దీన్నే మనము బెల్ట్ మనం కనెక్ట్ చేసుకొని గిర్నీస్లో కదా, గిర్నీ అంటాం కదా మనం, అంటే దాన్ని గ్రైండర్ అంటాం కదా, ఫ్లోర్ గ్రైండర్, ఫ్లోర్ మిల్. దెన్ దేర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ మేక్ దట్ టు గ్రైండ్ వెల్. మిక్సీస్లో బెల్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా మిక్సీస్లో కూడా అవి రొటేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. మెషిన్, ఎలక్ట్రిక్ మెషిన్ మనం ఇంకా చాలా చాలా క్రియేట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎంత వర్క్ చేయించుకుంటున్నాం మనం. ఆ మోటార్ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవడం వల్ల ఫ్లోరింగ్ క్లీన్ అవుతుంది, వాషింగ్ అది అయిపోతుంది. బయట గ్రైండర్స్ మనం చూస్తాం, వైట్ వాషింగ్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఎన్ని విషయాల్లో ఈ మోటార్ వర్కింగ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద మోటార్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోండి. పాయింట్స్ అనేది మీరు నోట్స్ చదివారంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది.